А, Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Я Александр Десятов, вновь рад вас приветствовать в эфире нашего ток-шоу «Джем на связи». Сегодня у нас 15 мая, и мы, собственно, так, вот у нас тоже какие-то новости пошли. Ага, прекрасно. Сильвио уже здесь, но ему нужно подключиться к нашему прямому эфиру. Сейчас я ему напишу. Вот. Итак, дорогие друзья, да, прежде чем мы начнем, я бы хотел вас всех, вот он как раз пришел, все супер, все отлично. Вот, итак, я бы хотел в первую очередь сегодня начать свой эфир с приятных, теплых слов для нашего маэстро, нашего одного из руководителей клуба Tango Jam Moscow и Tango Jam Club, Юлии Осиной. У нее сегодня день рождения. Давайте мы ее сегодня все вместе поздравим и будем писать ей комментарии. Обязательно мы ей об этом потом покажем и расскажем, конечно же. Ей будет очень приятно. У нее сегодня день рождения у замечательного человека. И, конечно же, я от себя лично и от всех наших коллег, так сказать, могу ей пожелать только всего самого лучшего, здоровья, успехов и, главное, новых вершин в творчестве, чтобы не иссякало то вдохновение, которое у Юлии есть, и, естественно, чтобы она продолжала нас радовать своими уроками, своими знаниями и давала как можно больше поводов только для радости, чтобы мы радовались ее успехам, и она нас приводила, опять же, к успехам тоже. Поэтому я думаю, что вы все присоединяетесь к моим поздравлениям, и мы пожелаем, конечно, самого лучшего. Вот, сегодня у нас с вами эфир такой интернациональный, то есть у нас, как вы уже знаете, гости абсолютно из разных сфер, из разных стран, из разных городов, опять же, да, поэтому мы открыты для всех и стараемся приглашать всегда самых интересных, самых лучших. И я бы сегодня хотел пригласить к нам в нашу онлайн-студию человека очень необычного, с которым мне посчастливилось работать вместе на одной сцене, не только на сцене, но и даже на уроках, и видеть его буквально в действии, в деле, танцевать даже с ним. Я, видите, специалист по мужчинам, не только по девушкам, вот в этом плане. Поэтому я бы хотел пригласить к нам сегодня Сильвио Гранда. Но для начала я бы хотел анонсировать, да, то, что у нас прошли на этой неделе 4 дня занятий. Я надеюсь, что все вы их посетили. Это занятия по женским техникам по вторникам, это занятия у Артема танцы в кино по средам, базовые техники у меня и у Марии Макаренко. И сегодня у нас была детская группа, где занимались детки или подростки, можно так сказать, современными танцами с Еленой Гириной. Всем рекомендую, онлайн-формат оправдывает себя, все занимаются, все пишут отзывы, что все очень эффективно, все очень хорошо работает. Другие технические какие-то моменты мы, естественно, исправим, будем дорабатывать, потому что, сами понимаете, это тоже что-то новенькое для нас. Мы стараемся сделать это как можно лучше. Ну что ж, я приглашаю Сильвио к нам в студию. Я буду вам переводить. Так, Сильвио, так, сейчас, ага, вот он здесь. Я буду переводить вам вопросы, потому что будем общаться на английском языке. Те, кто знает английский, это хорошо, могут даже мне помогать. А те, кто не знает, я буду переводить. О, Сильвио. Hi. How are you, Sasha? You did it. You did it. It's okay. Yes. Well, for me, with Instagram is the first time, so I'm learning how to use this live meeting. It's your premiere. But with Instagram is my first time, so it was a little difficult at the beginning. Now I say it's very easy, but that's okay. Yes, because before you did it in Facebook, I guess. Yes, and in another Facebook, platform. Skype. Yes. But it's okay. Thank you for inviting me. I'm very happy. Yes, because people are waiting a big story of you. I will tell people about Sильвио Гранд, some interesting facts, and of course, I will ask you some questions I prepared, some hard questions,
that you need to answer. Yes, it's really hard. No, it's only speaking like we met. It's a good chance to meet in the situation because we can't meet. Even you live in another country, but I hope we will see soon. And I want to start with first. My question is the first question for all my guests. How do you spend your time in isolation, and where are you now? In what country? In what city? What are you doing? Do you know where I am? I am in Italy. You know, I live in Italy, and so for me it was a very special situation some months ago, because let's say that even if this hard situation started in China, and I think after that in Korea or Iran, but for Europe, all these situations in Italy, and for us, Italian people was not used to the idea of having a kind of pandemic. So the Italian situation was very hard some months ago. Now it is okay. Even I will say something that you can translate, maybe. Yes. I will translate very fast. Дорогие друзья, я спросил Сильвию о том, как он, собственно, проводит время в изоляции, где он находится. Он находится сейчас в Италии, там, где он, собственно, и живет. И все вы знаете, то, что для них, конечно, для итальянцев это была огромная неожиданность, что такая пандемия может случиться с Европой, в том числе и с ними. И вот прошлые, скажем так, пару месяцев были очень тяжелыми, но сейчас все хорошо. Поэтому вот Сильвио хотел что-то добавить. Окей, you can... Yes, so I'm going to tell you a kind of secret. When this started in the end of February, beginning of March, I was even thinking, what am I going to do if we are going to be closed for it was said something like 30 days. Okay, maybe I have the opportunity to take a flight and I go to Russia for this time. That's what I was thinking. Can you imagine? Нет. Представляете, Сильвио раскрыл нам секрет, что вот как только это все началось, где-то в конце февраля, в начале марта, он подумывал о том, что раз нас закрывают, скажем так, там на 30 или сколько-то дней, то отличная была бы идея полететь сейчас в Россию к нам. Yeah, I have some friends. I could go even teach there, or maybe there was another possibility was to go to Argentina, where I have my family. But I was considering it's only for 1 month, maybe. So it's okay if I go to Russia. Maybe I could go to Switzerland, that it's near. But I was afraid in Switzerland will happen the same. But well, finally, I took the decision to stay here. I mean, I wasn't sure of what, so I decided to stay here. And after 1 week, everything was completely closed. It was in the very beginning of March. Ага. Вот как раз Сильвио говорит, что была возможность уехать в Россию, потому что есть друзья, и также были идеи поехать, может быть, в Аргентину или, может быть, поехать в Швейцарию, но тоже было сомнение, потому что ситуация может повториться, как и в Италии, поэтому он принял решение, собственно, остаться, и вот как только он принял решение, через неделю, собственно, все границы, все закрылось. Так что, в принципе, решение было оправданным. Окей. And what you did in isolation? What used your time? In the first week, everything was trying to understand what to do, trying to understand, because from one day to next one, for us it was absolutely prohibited to go out from home. Yes, of course, if you need to go to the supermarket, that was okay. But even they were saying it must be inside the 200, 300 meters of your home, unless you have no supermarket near. So then you can move forward. So I didn't know what to do except to stay home, considering that it was still winter here. So it was not so strange to stay home. But imagine for someone who was teaching every day or going somewhere every day, it was a little, even a depressed situation, let's say. Yes, for me, course, and I think that for everyone. Yes. Want to translate that?
Yes, ну, друзья, то есть я спросил у Сильвио, собственно, чем он занимался и как он себя чувствовал вот в первое время, когда случилась, собственно, вся эта ситуация. Я не зря спрашиваю, потому что все-таки это Италия, и это некий такой знакомый нам очаг, где ситуация действительно была очень тяжелая. Так вот, он рассказывает то, что сначала у него как первое время ушло на то, чтобы просто как осознать, чем бы себя занять, потому что нужно было выходить либо в магазин, либо, ну, выход просто из дома был запрещен. И, конечно же, некое такое депрессивное состояние для людей, которые, как и он, привыкли все время либо преподавать, либо, ну, как находиться все время в действии. Это было очень непростое время, поэтому, конечно, было, как и всем, в принципе, нам, я думаю, тоже нелегко. I did it. And then, yes, of course. And then from the beginning, I was in contact with the Argentinian embassy. I know some people from the Argentinian embassy in Milan, and they offered me to return to Argentina. There were some special flights to return there. Насколько это все затянется, задержится, и вообще, возможно, ситуация изменится. Поэтому, собственно, мы разговариваем с Сильвио из Италии сейчас. Okay. And I'm now participating in a, let's say, in a show that has some tango, but mostly is contemporary dance. That is the, how to say it in English? It's Cinderella is the name, I think, in English. You know the story of Cinderella? Ah, yes, of course, Zolushka. That's Cinderella, yes, yes. Well, with the same company that we were producing in Tus Ojos, Piazzolla Tango is a tango show with music of Piazzolla. Last year, we started a new production that's called Cinderella. The name is Cenerentola. So I am in the production of this show, and we had some appointments, some theaters on April and May. So that was another question. If I go to Argentina, then if the situation comes better and we have the opportunity to play on the theater, to do the play, then what am I going to do if I'm in the other side of the world and with some difficulties to return? So that was another reason why I decided to stay, even if I was nearly 100% sure that April and May would be in a very strange situation doing a theater show. But that was another... Yes, I understand. Ну вот Сильвио говорит, то, что одна из причин была, собственно, основная, то, что у них вышел новый продукт вместе с музыкой Астора Пиццола, «Золушка», спектакль, который в большей степени в стилистике контемпорари, а не танго. И он, собственно, является там одной из главных, играет одной из главных ролей. И он сомневался в том, что если он едет так далеко в Аргентину, то, возможно, все поменяется в мае, в апреле, как раз когда были запланированы спектакли, и будет сложно вернуться, поэтому он решил все-таки остаться. Вот, окей, Сильвио. I would like to start with some question about you. And for people it will be interesting because I write your history, your biography that I find in internet. But of course we want to ask you about some things from this history because it's very interesting. It's in some parts very outstanding, I guess, because for me. At first, when I met you and I know you, I know you like a dancer, like the good dancer of tango, but I don't, I can't imagine that you start your way in cinema, in theater, like an actor. It's very interesting for me because how was what the first idea was that you will start with the theater, because I see in your biography that you start in acting and theater learning. Yes, is so? Something similar, but I will tell you a secret, something that no one knows, and it's not in internet and it's not in my homepage. When I was 11 years old, around 11 years old,
because of a friend who was with me at school, I started to do these little parts on TV. For example, when the main situation is happening with the actors, and someone is crossing behind, someone is crossing behind, or just a kind of a scene, but you are not an actor. You are just someone who is participating, but very far. This in Spanish is called extras. Okay, I understand. And I was 11 years old. Imagine for a kid that was something fantastic to have the possibility to do something like that. Please translate this so then I can... Окей. Друзья, я спросил у Сильвио, собственно, вот вопрос, то, что из его биографии, то, что для меня очень необычно было, неординарно, учитывая, что я его узнал в первую очередь танцора, то, что он начинал свой путь как артист, как актер, и начинал учиться в таком раннем возрасте. Я спросил его, собственно, что его подтолкнуло к этому, откуда возникла такая идея, такое желание вот, развиваться и учиться в этой сфере. И вот он мне рассказал секрет, который не написан нигде. Друзья, это вы сейчас в прямом эфире смотрите и можете услышать и узнать. Так вот, в 8-летнем возрасте Сильвио начал потихонечку сниматься в массовке. Ну, по-нашему, это массовка, в каких-то сценах из кино, в ТВ-шоу, где, скажем так, на заднем плане там люди что-то делают, там ходят. И вот представьте, как это для него, как для 8-летнего ребенка, насколько это большое впечатление оказало такое вот мероприятие, скажем так. Ну, я представляю просто, эта техника. I can imagine that is something expressive for you in 8 years or 11. And then it happened that I decided to do this. I wanted to be actor, but I was still young and had no much opportunities to go to study, to school. I mean, I was, of course, at school, and I was still not dancing. So I decided to take some poems and some readings, not to climb in the bus, enter in the bus, ask for permission to the driver, and start reading this in front of people and start like playing. But it was a short poem, something not very large. Acting on the bus. Of course, it was a kind of game for a kid of 11, 12 years. It was 1 year after I started with the extra activity. And so for the people who was on the bus, it was really a surprise that the kids start acting inside of them. And then after that, I was selling to people some watches, this kind of watches. And I was saying to people, I want to be an actor, but for being an actor, I need to ask you to help me and to buy my watches. And of course, they were buying it. It was not necessary to buy the watch for them, but they were buying it just because I was doing this funny reading on the bus. After 1 year, I left it. I think it was a kind of kid playing because even my friend wanted to do the same. We were playing this way. But at that age, it was an adventure. And I think that was what my first acting experience. Вот Сильвио рассказал интересную историю, как, собственно, начиналось. Я ошибся, не в 8, а в 11 лет это случилось. И вот он в этом возрасте решил для себя, после вот тех вот съемок в ТВ, как массовка, что он бы хотел эту историю развивать в себе, и не нашел ничего лучше, но это на самом деле такой смелый поступок, мне кажется. Он начал в автобусах для пассажиров, как для своих зрителей, играть маленькие сценки, представляете? И разыгрывать, скажем так, эти маленькие представления и просить купить у него часы, потому что, собственно, чтобы стать ему артистом, учиться, ему нужно было их продать. То есть задача была такая. И это была такая, некая игра, что ли, для них, учитывая, что возраст был еще такой достаточно молодой и юный. Но на самом деле в детстве, наверное, вот мы и совершаем такие поступки, основополагающие и направляющие нас потом по жизни, потому что когда мы уже взрослые, нам уже, конечно, гораздо сложнее. I talk the people that when we are young and when we are children, we sometimes make the things
that do the way of our life, of our aim in life. Because when we are like us, grow up people, we can't do the same that, for example, you did. Because all people that you're crazy man and you don't mind what you're doing. But in that age, my parents, my parents were not very happy with that. My parents, they were not very happy with it. I was even hiding that idea. I mean, I was telling them that I am selling watches, but for them it was really uncomfortable, the situation. But I didn't do it for selling the watches. I did it because I wanted to have the opportunity to act, to read poems. For me, it was nice to read poems. It's something nostalgic, maybe because of that. Then I arrived to tango. You know, tango is very nostalgic, and the way I was choosing some nostalgic reading. After that, it passed 2-3 years in where I was not having much experience, and then I discovered tango when I was 15 years. In that moment, I came to the first lesson. 15, 1 and 5, yes. I was playing volleyball, and I saw someone. I mean, next to the space where we were practicing, there was a room, a kind of dancing room. In between the curtains, I had seen a man who was doing some kind of exercise. I think it was a kind of corrida, something like this. And I saw him making this incredible exercise with brilliant black shoes. And I said, well, tomorrow, instead of coming to volleyball, I will enter to this place and I will ask if I can participate to this. That was the beginning. Вот Сильвио как раз рассказала о своем начале знакомства с танго. Оно произошло в 15 лет, друзья. И это произошло на волейболе. Когда он играл в волейбол, он увидел, собственно, в соседней комнате, похожий на танцевальный зал, мужчину, который выполнял упражнения в таких блестящих лаковых туфлях. Это его, естественно, поразило, заворожило. И главное, что он после этого захотел на следующий день прийти уже не на тренировку по волейболу, а в первую очередь прийти и спросить у этого мужчину, а можно ли мне поучаствовать тоже в этом. То есть вот так вот случайно, можно сказать, случайно, не случайно, Сильвио познакомился и увидел танго, то, что его поразило. Окей. And what was after? So in that moment, volleyball nearly disappeared from my life. Even if now I'm nearly 40, I'm playing again, but just with friends, something that I enjoy very much. Let's say it was on December 1996, so it was probably 1 year. I was doing a little part in a theater because my teacher, who was called Francisco Santapá, Francisco and Mimi, my teacher was dancing in a theater. And so he said, okay, you look okay. So you will dance behind, of course, in the group, but you will be very far, not very visible. And he said, try to dance little, not too much. Try to look elegant and try to have a good posture, but don't do too much steps because it doesn't look very well. So, but after 1 year, I was already dancing on the theater. Not because I was dancing nice. I was not dancing nice. I was so new. But being used to play, let's say, it was possible to dance. And if you go to, for example, in Facebook, in my account, I published some photos from that time. Окей, I will see it, of course. Сильвио рассказывает о своем первом опыте, собственно, выступления на сцене. Это тоже очень интересно. Прошел всего год, это был декабрь 1996 года. Его учитель Франсиско Сантапа, вот его Франсиско Сантапа. Mimi, that is, Mimi is the way we call Ноэми, like Alexander Sasha, we say Ноэmi, the name is Mimi. Mimi
her complete name is Noëmi Lertora. Ноэми Лертора. She teaches in France and somewhere in the United States, and she goes every year there. But most of the people still remember her like Mimi Santapa. Да. Окей, да, вот как раз Сильвио рассказал нам про своих учителей, Франсиско и Мими. Они сейчас до сих пор преподают, кстати, во Франции и в Америке. Вот, так вот, по поводу его опыта, его учитель, когда пригласил его в спектакль первый раз в декабре 1996 года, сказал, что Сильвио, ты, главное, танцуй, но не очень сильно, скажем так. Будь просто элегантным, аккуратным. Танцевал он, естественно, не на первой линии, а где-то там далеко сзади, но в то же время это была такая возможность первый раз выйти уже через год танцевания, то есть обучения танцам, выйти на сцену. Это, мне кажется, хотя по себе знаю, что, знаете, чем раньше, тем лучше. And how was your first dancing on the scene? It was good, or you have some problems? I mean, it was in group, so there were 4 couples, and There I must be remember the song was El Taita, the tango El Taita, and the version was Osvaldo Pugliese Orchestra. I think. I'm not completely sure, but I think so. I have the music here, but I don't remember now if it was Pugliese. But it was something very simple, not too complicated. Francisco was dancing in the front, and the other 4 couples were doing something very simple. I think I was doing the choreography correctly, yes. But it was something very simple. But of course, for me, it was an important experience. Yeah. It was in Astral Theater. It's on Corrientes Avenue. Astral. Астраль, это театр Астралия. Вот как раз я у Сильвио спросил, как был танец. Театр Астраль на Корриентесе. Кто был в Аргентине, наверняка знает эту улицу. Для тех, кто не был, ну, это одна из главных улиц в Аргентине. Вот. Он рассказал, что все, в принципе, прошло хорошо. У них главные преподаватели танцевали впереди, поэтому они, так сказать, солировали. А те, кто сзади, там композиция была не слишком сложная, поэтому они вполне себе даже хорошо справились. Okay. Tango lesson, you know, when I take the first tango lesson. Okay. No, sorry, in the second tango lesson. The first one was nice. I was trying to learn some basic steps. But in the second tango lesson, I got absolutely in love of Argentinian girl who came, I think it was one of her first lessons too. And her name was Isabel, Maria Isabel. Maria Isabel. Completely in love with Maria Isabel, so I continue dancing too because I was very interested in her. So. You tell this story, and I remembered my story because it was like the same. When I come to dancing, because of the girl, because I was in love. Yeah, it's it helps a lot. Yes. Вот Сильвио рассказал историю, что, собственно, на первом уроке он отзанимался, он получил базовые шаги, а вот на втором уроке он увидел такую девушку, как Изабель Мари, и безумно влюбился в нее, собственно, поэтому он и продолжил дальше заниматься. Вот такая романтическая история у нас. Very romantic story of a young man that start to dance and still dancing very well. Okay, I have another question for you because we have not a lot of time, but we will do it maybe the second time and the third time. I know that you can tell us a lot of stories of your life. I would like to ask you about why did you decide to become a citizen and move to Italy, to Europe? From Argentina? Well, in 2005, I came to Russia first time. From Russia, I went to Spain, and from Spain, I went to Switzerland. In that moment, I understood
that I want to, let's say, stay somewhere in Europe. All 2006 and 7, I was living in Switzerland. Then, situation changed. I bought my apartment in Buenos-Ayres and I stayed for 1 year or 2 there, but traveling constantly. And so I realized that it is necessary for me to stay in Europe. I was even thinking, in that time it was not so comfortable for me to imagine to live in Russia, but I was working a lot in Russia, in the musical comedy in St. Petersburg. So I made some friends in Italy. I went there teaching so many times, and I was feeling, well, it is a nice country, it is nice weather, food is nice, people is friendly. So I was considering the possibility. For me, it was necessary to live very near an airport. And I got near the airport of Pisa. Pisa is in Tuscany. It is a small city, but for me it was okay, because from there I can go to Switzerland, I can go to Rome and Milan and travel. But it was just an idea. I think it was a kind of coincidence. I received the proposal to live in Padua. It's not bad because it's near Venice, the airport of Venice, near Verona. It's another good airport, very well connected to Russia. So I said, well, let's try. And I did a contract for 1 year. I'm still here. Okay. It has already 10 years there. But Italy, I think it's a nice country for Argentina. Oh, sorry, better to translate and then I... Yes, I need to translate for people. Значит, друзья, я спросил, собственно, у Сильвио такой вопрос, почему он решил в свое время переехать в Европу, в Италию, что его на это сподвигло. А вот он рассказал, что он попал в 2005 году, получается, в Россию, в Петербург, где он играл в театре мускомедии спектакль, по-моему, «Сны о танго» или «Мечты о танго», если не ошибаюсь, или «Сны о танго», ну, мы уточним этот момент. И как раз после этого он попал еще в Швейцарию, пожил в Швейцарии 2 года, в 2006-2007, но все время это происходило, то есть вот в течение этих там 2 лет происходило с такими переездами то в Аргентину, то обратно в Европу. Он в какой-то момент решил, собственно, для удобства попробовать пожить там. И вот у него были друзья в Италии, в Пизе. Очень важна была роль для него близость к аэропорту, чтобы можно было очень быть мобильным и путешествовать. Ну вот он пожил там, потом он, собственно, оказался в Падуе и решил, что вот там он задержится на год, по крайней мере, учитывая, что там рядом и Венеция, и рядом есть, опять же, и Верона, и аэропорт близко. То есть очень удобно добираться в любые точки по Европе, а учитывая, что Сильвио у нас путешествует много, то это, естественно, очень удобно. Окей. You can continue. For Argentinians, Italy, it's a familiar country. You know, we have a lot of Italian inspiration in the first and second war. In my family, there are a lot of Italians. So for me, it was something nice. Even I have family in Tuscany. I meet them frequently. So for me, it was a nice place. Anyway, for me, it was very, very important to be in, first of all, the camera, to be somewhere in where I can travel easily. One more time, please. That for me, it was very important to be somewhere in where I can travel easily. I like Argentina. I like Argentina very much. But I go there, I do some project, and then I return here because it's a little more easy to work all over the world. Окей. Значит, Сильвио у нас продолжает рассказ, то, что, ну, я думаю, что многие знают, что итальянцы и аргентинцы, они, скажем так, отчасти такие, ну, не побратимы, но корни есть итальянские в Аргентине. Естественно, что у Сильвио тоже есть родственники в Тоскане.
поэтому, ну, достаточно легко было ему там адаптироваться. И что самое главное, ему важно, чтобы было очень легко путешествовать, потому что он очень любит путешествовать, ну, и как я до этого и сказал. То есть, в принципе, я не ошибся о том, что важность логистическое местоположение, она очень важна именно для Сильвио, как для человека, который любит путешествовать, который открыт к этому. Окей. Let's continue. I'm smiling because I see the comment of people, and I see some people I know, not only from Russia, there are some Italians are watching the conversation. Yes, see yes. Elisabetta, Bettina, I know these people. One is from Venezia, I see, and there's Paulina, you know, Paulina. Paulina, yes, from St. Peter, yes, in Tango Jam. Yes. Yeah. We have a lot of friends today because a lot of people know who is Silvio. Okay. The next question for you. It's a question not about maybe your story, because we can talk a lot about it, but I want to ask about your minding and your who do you think is a real outstanding dancer himself all time in and why in tango for you? You mean who is a person that I admire? Yeah. I admire a lot of people, a lot, and for me it's not easy to say that someone that I can learn from someone or not. I mean, the someone that I cannot learn. I can be agree with the kind of art or not. Maybe the style I don't like, but I respect very much the way an artist developed their career. Do you understand? Yes. For example, please translate. Yes, I tell people. Я спросил у Сильвио, кого он считает каким-то таким, ну, экстраординарной личностью танго и почему, на что он мне ответил, что для него важно именно то, чему он может научиться у того или иного артиста или не может, например. Он, конечно, может, допустим, для себя не принимать тот вид, скажем так, искусства или тот вид там, танца, стиля, который... One second. Потому что, ну, не все танцоры, скажем так, могут быть близки ему по духу, но при этом он, скажем так, уважает всех и следит за тем, как люди, какие цели ставят и каким путем они идут. Yes, for example, I don't feel connected to flamenco, for example. I listen flamenco. I don't feel so connected, even if I have some Spanish part of my family, but I am not connected to it. But anyway, when I see what Joaquin Cortés have done, don't know if you yes, of course. I admire it. I see him dancing. Well, I think now he's not producing shows, but when I see some videos of what he was doing as an artist, I get in love. I see him, and it is like now I like flamenco because I like the way the artists do. So in this way, for me, it's not easy to say that there is one kind of artist that I admire, even if the flamenco or the traditional tango, even sometimes I'm not so well connected with traditional tango on the stage. Yes, I dance on Milonga, but on the stage. I'm a lover of Piazzolla music. But anyway, I see Miguel Ángel Soto, who is someone who took traditional tango and put it on the stage. And I admire the artist who's doing it. Окей, I will translate. Так вот, Сильвио рассказал сейчас пример, то, что, конечно же, он не, скажем так, не рассматривает только в рамках своего как именно танго, да, то есть он больше, допустим, к примеру, если брать испанские корни, которые есть, естественно, и у Сильвио, то ему безумно нравится, допустим, Кортес, фламенко, тот человек, который
безумно талантлив, и его шоу, конечно же, завораживает всех нас, и я уверен, что я тоже не исключение, и я думаю, что вы тоже. Вот. Если брать, то есть он уважает, в принципе, любой труд артиста, ну, того или иного, и он заслуживает внимания, но если выделять, скажем так, из традиционного танго, хотя сам Сильвио в спектаклях в театре в большей степени, учитывая, что музыка Пьяццолы, там, видимо, не совсем традиционное танго преобладает, то он бы выделил, наверное, Мигеля Анхеля Зотто, потому что тот человек, который, собственно, заложил некие основы традиционного танго, и те последователи, которые, допустим, продолжают это движение, они тоже заслуживают, естественно, уважения. Окей, good answer. Some bella entrevista Silvio send you a message. Друзья, вы можете, кстати... Susana is from Padua. I know her. It's your neighbor. It's from my city. Susana. Друзья, вопросы Сильвио прямо в прямом эфире, у нас еще есть время, поэтому если вам что-то интересно, вы спрашиваете, я с удовольствием переведу, или вы можете спрашивать по-своему. Dear people that are watching us, you can write the questions to Silvio in our chat, and he will answer with pleasure, I guess. Okay. Yes, of course. Let's continue. Another question for you. I would like to ask you about the first Russian show in theater. It's like Dreaming of Tango or something like that, or not. The first one I have done in yes, the first production I was working. Yes, in the 2005, I guess. Dreams About Tango yes, was the first one that I was probably doing a main role or a special guest on. Yeah. But before that, I was doing Esquina Carlos Gardel. Yeah. It was Solo Tango the show. That was the name. Solo Tango the show. It was the same company, but it was another show. In BKC in St. Petersburg in the year 2005. That was my first step in Russia. It was a nice show in where I was not a special guest. I was part of the cast. And you can say that, and then I tell you. Yeah. Я спросил у Сильвио о том, что, собственно, о первом его концерте или шоу в России, потому что нас это в первую очередь, наверное, должно интересовать. Все-таки это тот человек, который, как вы уже поняли из прошлого эфира, это те люди, которые, собственно, закладывали ту историю танго, которую мы сейчас имеем в России. Так вот, в 2005 году с труппой одного из самых великолепных театров Эскина Карлоса Гарделя Сильвио приехал вместе с труппой и сыграл, показала шоу в БКЗ «Октябрьский», соло-танго называлось шоу, и он там был одним из артистов, собственно, приглашенных, а уже чуть позже он сыграл главную роль в спектакле «Мечты о танго», который был в Муз-театре. Yes, I did it. In that show, it was dancing Carlos Coelho. Carlos Coelho. You know, you know that we have a guest, Carlos Coelho, maybe 3 or 5 lives ago. Yeah, yes, it was in live. Yes, I think I have seen a video or something similar with some exercises. Yes, and it was Erika Di Salvo Orchestra. Daniel Juarez and Alejandra Armenti, the directors of Corporación Tango, they were in the show too. Guillermo Salvat and Silvia Grint, the directors of Tango a Tierra. I mean, all that cast, who in that time we were part of the cast, all of them created the company. Let me remember. There were some other people in this moment. I don't remember exactly who else. Yes, it was Jorge Pal and Silvia Céspedes.
Well, it was a good group. And in that days, don't remember exactly why, but I was asked to make a very short seminar. It was a kind of master class. It was not on the program. I mean, we were supposed to do the shows and some other shows. There was one show in Hotel Victoria it's possible Hotel Victoria in St. Petersburg. Victoria, something like that. Astoria. The name is Astoria. Exactly. Yes. Astoria. Well, we had to do a show there, and it was not on my program to make a master class, but I was asked to make a master class in St. Petersburg. And do you know who I have met in that day, in that master class? It came a couple to say Artyom? Hello. Exactly. It was Julia that was so young and Artyom, and they were speaking not much English in that moment, and we were communicating. They said, we are dancers from here, we would like to know you, and we were talking a little. And after 1 year, 2006, it appeared this possibility to make the show on musical comedy theater in Italianskaya, next to the museum. Yes, Italianska Street, I know. Exactly. It was let's say, directed or coordinated by Dolores de Amo. That's why I was connected to this show. And in that time, we started a kind of friendship with Julia and Artyom too. So that's our beginning. Okay, I will translate it. Итак, значит, друзья, они приехали большой труппой, там Сильвио перечислил огромное количество участников, этих людей, которые создавали, собственно, эскилду Карлоса Гарделя, которая представляла шоу в Петербурге в 2005 году, и среди них был, кстати, наш хорошо уже знакомый вам Карлос Капелло, которого мы приглашали недавно, совсем у нас был в эфире, прямом в нашем шоу. Так вот, в планы не входило, в планы входило всего лишь 2 шоу, но так получилось, что Сильвио пригласили на семинары, дать мастер-классы, скажем так, на которых случайно оказались Артем и Юля, наши знакомые Артем и Юля, любимые наши Артем Майоров, Юлия Осина, которые познакомились с Сильвио, пообщались, рассказали, что вот мы тут тоже выступаем, собственно, какие-то у нас есть идеи. И вот так вот родилась идея и возможность выступить все вместе уже в 2000, получается, через год спектакль «Мечты о танго» на итальянской, по-моему, улице, на Муз-театре. Долорес де Ама, собственно, продюсировал это шоу, и Сильвио там выступал в главной роли. И это было одно из первых, это, наверное, было первое такое шоу, отправная точка, именно вот то, о чем мы говорили, кстати, с Эльвирой Малишевской буквально позавчера, о том, что вот театр начал, скажем так, популяризировать именно танго. I tell people that we talked 2 days ago with Elvira Malishevskaya, if you know who is it. It's a big woman in good meaning in tango in St. Petersburg, and we talk about the grow up of popularity of tango. It started after this show when you danced this show, and it was a big growth of popularity, and a lot of people start learning dancing, and that's why now we have a lot of people that like this. That kind of dance. Well, do you mean the show in BKC of Carlos Gardel or Dreams About Tango? Dreams About Tango. Yes, because they were making a lot of advertising. I remember in Nevsky Avenue, they were making advertising, Dreams About Tango. Jorge Spesot was Andonion, special guest. And we were doing 1 week in October, 1 week in November, 1 week in December. And since March, maybe not every month, but we were mostly 1 week per month. 2006, 7, 8, 9, till this 9 or 10. So many times I have gone to St. Petersburg, especially for this week, for this show. So I think it was a big advertising. And yes, of course. Happy with it.
Окей. Ну, друзья, то, что Сильвио сейчас сказала, то, что это шоу было, да, действительно очень хорошо подготовлено, были везде афиши по всему Невскому, в течение нескольких лет, каждый практически месяц это шоу выходило, этот спектакль выходил, как сказать, в прокат, и Сильвио туда приезжал в Санкт-Петербург к нам регулярно, собственно, поэтому этот город ему, видимо, и полюбился. Отлично. Окей, Сильвио, we have maybe 5 minutes or so. I want to ask you about do you believe in something magical or like omens or something like supernatural? Yes. Yes, really? Yes, yes. I mean, I think that we are passing, we are kind of souls doing a kind of material experience. Mm-hmm. Sometimes we consider we are humans, and we are, when we go to church, when we study Buddhism, whatever, we are making a kind of a spiritual experience. But I observe the situation differently. We are, let's say, spirits, souls, or something like this, who are doing a material experience, something like this. That we don't belong to this world. We are using this body to stay in this world for a time. Well, it's something very philosophical somehow. I'm not a kind of religion person, because really, sometimes I don't know what to believe about religion. But I think that this world doesn't finish just in material. I know I study astrology, and I'm very open to let's say, esotericism. But I am living a material life. Я вот спросил у Сильвии, интересный вопрос, даже не ожидал такого ответа, но это на самом деле прям попал в точку, мне кажется. Я у него спросил, собственно, насколько он суеверный человек, или, может быть, он верит в магию или во что-то, скажем так, такое, ну, типа, допустим, там, ну, необычное, экстраординарное. Так вот, на что он мне ответил, что да, действительно это так, что... ну, по его мнению, мы все-таки, да, мы состоим все из материи, но наш дух это такое нечто то, что, скажем так, находится внутри нас, и благодаря нашей вот этой материальной оболочке мы, собственно, здесь остаемся и творим уже здесь то, что нам, скорее всего, предначертано, потому что, учитывая то, что Сильвио говорит, что я увлекаюсь и астрологией, к этому ко всему открыт, как и ко всем религиям, иногда даже непонятно, во что он говорит, и верить. То есть это такой момент очень, видимо, тонкий, но об этом мы уже поговорим, естественно, в следующий раз, потому что тема такая достаточно серьезная. Okay, Silvio, and last question for you. I will choose because I have a lot of questions. If you want to make a second appointment, we can do it. Yeah? We can do it, but not today. But we can do it, of course, because I want to do it. Okay, I will. The last question will be about your how you feel about the criticism of your performance in the theater on the stage, if it happens. When the critics about the critic of your, for example, performance. Well, I'm receiving less critics than before, and I don't know exactly why it is happening. But you know, sometimes, as I was saying, I like very much Piazzolla music. I like to use influences from other dances. More time, every year I'm feeling more connected to receive influences from other dances, and not only from other dances, from theater too. So I understand that for the most traditional and conservative areas or people from tango, maybe they can feel strange with this. So I understand, and I respect critics very much. Of course, critics can help to understand if we are sure of what we are doing. Let's say, you are sure of what you are feeling. Critics helps you only in a expressive and technical way.
When the critic is stronger than you, I think it's because you are not sure of what you are doing. Yeah, it's right. It's the right idea. Yeah. Somehow it can be positive. But you know, I think that when an artist is absolutely convinced, connect, and he knows what he wants, he doesn't receive much critics. That's something I think, of course. It's my opinion. Okay, I will try. I will translate it because we have a few minutes. Дорогие друзья, я спросил у Сильвио такой вопрос, мне кажется, непростой, о том, как он относится к критике, ну, после его выступлений и спектаклей, на что, собственно, Сильвио нам ответил, то, что, ну, у него был такой развернутый ответ по поводу того, что, конечно, если артист в первую очередь уверен в том, что он делает, то никакая критика ему будет не страшна, да, он может ее воспринимать с технической точки зрения, возможно, и с точки зрения выразительности, для того, чтобы еще больше, допустим, развить как-то то направление, в котором он развивается. Но если говорить, допустим, о традиционном танго, то, конечно, Сильвио предпочитает заимствовать из других стилей в своих выступлениях какие-то элементы, какую-то пластику, опять же, поэтому это может не нравиться приверженцам традиционного танго, но что ты поделаешь. То есть это уже вопрос, опять же, не вкуса даже, а вопрос того, что нравится. Но если человек уверен, и артист уверен в том, что он делает, ему абсолютно нипочем. Вся эта критика, она может только пойти на пользу. Окей. Silvio, the time flies, like in Britain say, because in good company we can talk a lot of hours. I would like to tell you a grand merci for me, because it was very interesting, but we will do it this again, maybe sometimes ago, when people will look it in YouTube channel. We have a YouTube channel, and you can send your friends, for example, from Argentina or Italy, this interview. And for us, it was very nice to see you again, and I hope we will see you on the stage in Moscow and in St. Petersburg, yes, and we will dance together with you. I hope. Thank you very much. Thanks to you, Sasha. Thanks to Tango Jam for the interview, and to so many people that I see that were listening. It's nice. It's nice to see that you are interested, and from Italy I see there is one Julio, probably is from Argentina. Thank you very much for being here. Okay. Yes, we will see you, I guess, maybe sometimes ago, but... Batisteza is there. It's a very famous bandoneonist. Yes, okay. See this interview in YouTube, and you will see all the answers of these questions from Silvio. Silvio, thank you. See you. Bye. Ciao. Bye. Take care. Bye. Bye. Yes, you too. Ну, дорогие друзья, по-моему, сегодня у нас эфир пролетел просто незаметно, мгновенно. Да, мы сегодня поговорили на двух языках, но те, кто только присоединились, я вам еще раз повторяю, то, что это видео будет сейчас уже скоро выложено на нашем канале в YouTube, Tango Jam Channel. Заходите, раздел Джем на связи, там есть много-много уже интервью, в том числе будет интервью с Сильвио, кто не успел посмотреть с самого начала. Поэтому всем рекомендую, очень интересная была беседа. Я безумно рад, что сегодня мы с вами снова встретились. Еще раз хочу поздравить от нас всех Юлию Осину, у нее сегодня день рождения. Все ей пишем в личку, все ей присылаем цветы, подарки. Всем огромное спасибо, до скорых встреч. С вами был Александр Десятов, шоу «Джем на связи». Я вам всем говорю пока, до скорой встречи.